Okay. Question number 1. Which of the following statements best represent the characteristic of heat as a form of energy? Question number 1. What is the answer? C. Yes. Okay. So the answer is C. Okay. Heat is transferred from point or region to another. Okay. Yeah, the last one is incorrect because it should be due to the temperature difference. Okay, by the way, can you guys hear me clear ke tak clear? Terganggu ke tak? Yes. Okay. Question number 2, thermal conductivity K depends on what? B, the type of Yes, material. exactly. It only depends on the type of the material. So, example, if you have nickel compared with the steel, then you have two different material. You will expect that the thermal conductivity to be different as well. Okay. The question number 3, we increase in temperature, heat will increase lah kan. This one is Increase. too obvious. Okay, good. Okay, now question number 4. Okay, this one question number 4 dulu dia suka tanya lah. But now I think kurang sikit sebab most of the question will be in terms of calculation. Okay. A strip is made of two metals P and Q of the same length. So basically these two metals attached with one another. Dia melekat lah. And cross-sectional area as shown in figure 12.1. The linear expansion P is twice that of Q. Okay, what will happen to this strip when it is heated? So let's say if I want to say, if I say that, okay, this one is linear expansion. So linear expansion, formula apa kamu nak pakai? Kalau lah kamu nak kira lah. Ingat tak? Anyone remember the formula? Tak ingat? Yang formula dq per dt kan sir? dq per dt we discuss about heat transfer ataupun rate of heat transfer lah. But heat expansion dia sebenarnya adalah chapter 12.2. So 12.2 tu soalan dia yang something, the equation is something like this lah. Okay. Katakanlah dia suruh kira tapi dia tak suruh kira pun. So delta L equals to alpha L naught delta T. Okay. And the linear expansion coefficient of this coefficient, the coefficient of linear expansion twice that of Q2 actually represent alpha. So let's say alpha for P is twice of that of Q. So if I say that alpha for Q is alpha, that means alpha for P is 2 alpha. Ini contohnya lah. So what will happen when you have a bigger alpha? What happen with the change in delta L tu? Kalau this one big, this one L. What do you think? Aisyah? Yes sir. Kamu rasa kalau saya ada alpha ni big numbers, what do you expect with the delta L? Is it gonna be big or small? Buat apa tadi? Tadi keluar kejap sir. Okay. So, kalau alpha tu besar, L tu apa jadi? Delta L. Siapa nak tolong? Elisa. Jadi panjang? Yes. So, you will expect the difference will be bigger. So, delta L ni maksudnya adalah perubahan L lah, perubahan length. So, contoh kalau benda ni tak melekat. Dia jadi smaller tu. Dia jadi apa? Sorry. Nadira cakap apa? Tak dengar. Dia tak ada dah. Nadira kan cakap tadi kan? Saya tak dengar. Okay, katakanlah kamu ada alpha tu besar, that means kamu punya delta L tu lagi besar. Kalau maksudnya kalau P tu panjang dia jadi macam tu, then Q tu kamu expect maybe something like this lah. Ni kalau dia tak melekat.
Okay, but since this one is actually attached together, dia melekat, dia tak mungkin naik sebelah panjang sebelah pendek. Instead dia akan bend. So it's gonna either bend to the right or to the left. So kalau macam case ni, do you think it will bend to the right ataupun to the left? Kamu rasa? To the right. To the right, okay, good. Azmin ada dalam ni? Azmin boleh reply WhatsApp but then dia reply Telegram tapi tak masuk kelas. Azmin tak masuk lagi, sir. Tak ada. Dia reply Telegram but then dia tak masuk kelas. Okay, so this one dia akan bend to the right. So okay, very good. It will bend to the right. So the answer will be C. Okay. Question number 5. The coefficient of area expansion is double of the linear expansion. Okay, this one comes from the formula of beta equals to 2 alpha. Okay, question number 6. Dah cuba belum? Dah, sir. Dapat? Dah cepat. Dapat. Okay. Yang lain dengan suara saya macam tu ke clear je? Clear je, sir. Dengar Clear. je. So, internet lah tu. Internet Amerika. It's okay. Okay, for question number 6, they give you two metallic rods, X and Y, with similar length and cross-sectional area are joined together and insulated. So, kalau insulated, that means that you have dt dx tu the constant number. Okay, the gradient the constant lah. At a steady state, apa maksud steady state? Sini. What do you think about steady state? When you say steady state, apa yang kamu boleh cakap? Tak bergerak Apa yang tak bergerak? objek tu. Objek tu. Okay. True. Lagi. Kalau dalam konteks yang ni lah, dalam soalan ni, bentuk soalan ni. If you want to relate with this particular question. Okay, saya habiskan baca. The temperature of rod X and rod Y are 100 Celsius and 40 Celsius. So they give you diagram. They put 100 degrees Celsius on that side and 40 degrees Celsius on that side. The thermal conductivity of X is twice the thermal conductivity of Y. Okay, so this one, does it falls under dq dt ke delta L? Equation mana yang kamu rasa relevant? DQDT. Okay, dq dt So basically you're gonna relate with this equation lah. Dalam chapter ni kamu ada dua equation. So first of all, once you get the question, you try to separate whether this one falls under dq dt ataupun lagi satu tu. Okay, so here it is dq dt equals to negative ka dt over dx. So when it says that this one is about thermal conductivity, simbol apa kita nak represent thermal conductivity ni? Daripada equation ni itself. K. K, okay, good. So we have, okay, good, very good. So we have kx and ky. Okay, and then dia kata kx ni twice the conductivity of ky. So kalau saya letak ky as k, then kx akan jadi 2k. Okay, this one is the given information. Okay, selain daripada tu, it also says that the length is similar and the cross-sectional area is same. So Lx is equals to Ly. Tapi sekarang ni kita tak pakai x, kita pakai dx dengan dy. So change dx untuk x is equals to dx untuk y,
And then it also say that the cross-sectional area, which is A, is equal. Okay, back to my earlier question. Steady state. Apa maksud steady state? Fazana. Yes, sir. Kamu rasa steady state apa? Hmm. Tak apa teka je, salah tak apa. It's okay. Dekat situ suhu dia sama. Okay, suhu dia sama. Okay. Izzati, what do you think? Dia punya keadaan dia sama. Keadaan apa? Panjang dia dengan Okay, okay. Panjang dengan apa? Acuh habis kan? Izzati cakap apa tadi? dia jawab panjang ni. Okay, kita minta lagi satu pendapat. Naila. Naila. Naila dah hilang. Kita pendapat lain. Umi. Yes, sir. Kalau dekat steady state, apa maksud dia? Mungkin maksudnya temperature dia tak berubah. Lepas tu dia Temperature dia tak punya berubah. length tu pun tak berubah. Okay. Okay. Okay, sebenarnya dalam kamu punya chapter ni ada dua term yang dia selalu pakai. Satu thermal equilibrium, satu lagi yang paling selalu kamu akan jumpa dalam soalan lah, is steady state. Okay. Thermal equilibrium maksudnya the temperature is constant. Write down. So you guys got some ideas tu ada which is sama-sama. Tapi apa yang sama tu you guys tak sure. Okay, thermal equilibrium in this case T is constant. Okay. But for steady state, it's a different thing. Rate of heat flow is the same. Rate of heat flow same lah. Okay. So when you say that rate of heat flow, apa yang symbols kamu nak pakai rate of heat flow? Kalau daripada equation ni, mana satu yang rate of heat flow? Which one represent rate of heat flow? dQ per dt. Okay, good. dq over dt. So it means that dq over dt at x is equals to dq over dt at y. So you're gonna start with that one. So chapter ni memang soalan dia biasa macam ni. So whenever it says that it is at steady state, biasa dia kasih dua alloy tu lah. Dua different metals attached together. And then you can start with this one. dq over dt equals to dq over dt. Okay. Cuma satu tu untuk X, satu lagi untuk Y. And then obviously you have to substitute this equation inside lah. So yang ini is equal. So yang ni you can substitute one dekat sini, lagi satu dekat sini. Okay. Then if you substitute, then you will have negative K, this one for X, A for X, dt dx for X is equal to negative K A dt over dx at Y. Okay. And the first thing that you will notice that since AX and AY is equal, you can cancel that one out. Okay. Negative left hand side, right hand side, cancel it out. dx and dx is the same, so you can cancel that one out as well. So now you're left with K and dt as your unknowns. Okay, dt tu kamu ada beberapa nilai lah. Kamu ada dt tu basically final minus initial.
And now you have 100 dengan 40 tu. So this dt actually is T2 minus T1. Okay. So now you have to determine which one is T2 and which one is T1. So if I want to draw a rate of heat flow, dq dt tu, logically will it flow to the right ataupun will it flow to the left? Mana satu yang logik? To the right. To the right. Sebab apa? Heat dia flow daripada panas ke sejuk. Okay, very good. Thank you. So apa ni, heat tu dia akan flow from the higher temperature to lower temperature. So logically it will flow from left to right macam yang saya lukis ni. Okay. So once you did that, you just have to label initial part to as your T1, okay, whatever in the middle as T2, and the end to T3. Okay, kalau ada banyak lagi, so it will be T2, T3, T4, T5 and so on. Okay, but this is the idea lah. So basically the question want you to find the temperature over there, which is T2. Okay. Now, if you, I'm going to substitute the K and the T inside this equation. So Kx is equals to 2K. So you can write that one as 2K. Ky is your K. So that one is K. Okay. dt for X kan maksudnya adalah mana tolak mana? 2 tolak 1 ke 1 tolak 2? Dia mesti 2 tolak 1. yes, dia mesti final arrow tu kan mengalir ke mana daripada akhir tolak awal. So it will be T2 minus T1. And then untuk yang Y tu mana tolak mana? T3 tolak T2. Okay, very good. So it will be T3 minus T2 over here. Okay. K you can cancel out. Now you can substitute the values for T1 and T3. So you have 2T2 minus with 2T1 which is 100. T3 which is 40 minus T2 which is the unknowns lah. So you will have 3T2 equals to 240. T2 is equals to 80 degrees Celsius. So notice that I didn't change this one to Kelvin. I don't have to. But if you do or if you did, doesn't matter. You still get a correct answer. So here you can answer in Celsius or in Kelvin. Okay, understand or not? Understand, sir. Yes, sir. Okay. The key things here is that you have to start from here. If you didn't start from here, then probability untuk kamu salah tu memang tinggi lah. So as long as you start from there, due to the statement that at steady state, then you expect this is the solution, dia memang macam ni je. Okay. And then yang ni kena betul lah. You always double check this one. Then final answer will be here, this one. Okay. And then you can always double check by trying to put the 80 over here. So if you have 100, 80 and 40, then it makes sense. If you have, let's say 100 and then suddenly over here is 120 and 40, then here it doesn't make any sense. And so maybe you can double check with this over there. Biasanya tersalah dekat plus minus tu lah. And then itu je lah. Okay. Moving on to the next question. Nice. Calculate the quantity of heat transferred through the rod within 1 minute. Okay, kalau kamu baca soalan macam ni, kamu rasa soalan ni nak apa sebenarnya? Quantity of heat tu apa simbol? Yang lain. Mana yang lain? Akila Yusof. Akila Yusof, are you here? Yes, sir. So kamu rasa soalan ni nak cari apa? Sekejap, sir. Okay. Dia cari GQ ke, sir?
Yes, nak cari Q. Tapi sebenarnya, yelah, memang nak cari Q. Okay. Okay, Syazrina. Dipersilakan. Nampak ke sir? Nampak, tapi boleh zoom in ke? Tak boleh okay. Jelas. Saya okay, yang lain? Okay. Okay, sir. Okay, dah okay lah. Okay, boleh mula. Cuba kamu cerita je kamu buat apa. Nak kena baca soalan ke sir? Tak payah, saya dah baca tadi. Okay. Dia nak heat transfer. Kan? Okay. So, guna formula yang dq per dt sama dengan negatif ka dt per I. Habis tu, maklumat dia dah bagi tu kita keluarkan. Cuba dekatkan sikit maklumat yang kamu keluarkan tu. Tak nampak. Okay. Apa yang maklumat kamu keluarkan? Yang boiling water dengan ice maksudnya apa? TH. Apa dia? Boiling water tu TH. Ice tu TH apa? Oh, hot and cold. Okay. Lepas tu masukkan sudah pressure kan. Lepas tu kamu cari apa sebenarnya yang dalam ni? Nak cari DQ. DQ. So DT tu kamu buat naik. Kamu bawa ke kanan lah DT tu. DT tu kamu letak berapa? 60. 60. Kenapa kamu letak 60? Minit, second. 1 minit sampai dengan 60. Okey. Yang lain boleh faham ke tidak? Boleh sir. Boleh. Okey. Thank you Syazrina. Dah? Dah. Sekejap. Saya akan present saya punya screen so saya nak explain sikit. Okay, so soalan nombor 7 ni, actually dia kata soalan ni macam biasa je. Cuma one of the key thing here, dia kata one end of the rod is placed in boiling water and another end in ice. So kamu boleh expect yang satu end tu, so maybe in exam you can try to draw something like this lah. Try to draw. Satu tu dia kata dalam hot water, tak tahu macam mana masukkan. So kalau hot water, temperature dia berapa kamu rasa? It will be 100 Celsius lah. Okay, this one things that dia tak bagi tahu directly, tapi kamu kena tahulah kalau dia dekat tempat yang sejuk, then the lowest it will goes normally by nature it will be 0 degree Celsius lah. Ini ice. Okay. And then dia kata calculate the quantity of heat. So before you start, actually you have to draw direction of heat transfer tu daripada mana ke mana. Kalau macam ni kiri kanan ke kanan kiri? Guys, direction of heat transfer kiri kanan ke kanan kiri? DQ DT ke kanan atau ke kiri? Kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. So it will be to the right lah. Macam dia. Okay, good Veronica. So this one would be your dq over dt. So normally if the question asks you to find the rate of heat flow ataupun the rate of heat transfer, it will be dq over dt. So apa yang kamu buat tadi, basically they calculate dq dt and then they get a certain numbers, certain values lah. But this value is in watt ataupun also known as joule per second. Okay, that means this one adalah rate of energy transfer for each second. Setiap satu saat berapa banyak heat transfer. So soalan dia kata after 60 second ataupun after 1 minute, how much quantity of heat is being transferred. So you can calculate the Q by multiplying with dt. So yang tadi tu you get the answer and then you multiply with dt which is equals to 60 second. Okay, ni yang kamu buat lah kalau kamu dapat step by step. Okay, again you can try it again. Kalau yang belum dapat tu boleh cuba balik lah. dq dt tu you can use negative ka dt over dx. Okay, you have to be careful with the t here.
AT here, DT here, dia mesti daripada akhir tolak awal. So 100 tolak kosong ke kosong tolak 100 untuk DT. Saya tanya DT ni 100 tolak 0 ke 0 tolak 100? 0 tolak 100. Okay, 0 tolak 100. Dia mesti kecil tolak besar so that you get a negative. Sebab apa? Sebab heat flow tu mesti daripada tinggi ke rendah. Okay, macam itulah dia. Okay, thank you very much. Question number 8. Okay, siapa question number 8? Sir, saya tak faham soalan lah, sir. Kamu tak faham soalan? Kamu cuba ke tak? Ada working ke tak? Dah cuba tapi tak dapat. Working ni ada? Working yang salah ke? Ada, tapi saya macam Tak tunjuk. merapu. Macam apa? Tunjuk je lah. Boleh? Boleh jap. Tadi kamu hantar dekat Telegram pun boleh. Nanti saya masukkan dalam. Kalau kamu nak present pun boleh juga. Tak kisah. Macam mana kamu nak present ke apa? Azina? Saya hantar Telegram. Nah, okey. Boleh. Azmin kelas lain dia tak masuk ke masuk? Azmin. Rasa hari ni first class tu. Macam mana? Oh, hari ni first class. Ni agak menguji kesabaran. Okay, saya dah dapat sekejap Sekejap saya try call. Tapi leceh lah kan, setiap kali pun nak kena cari. Kan budak-budak. Daripada masuk kan kalau dia tak nak dengar, macam mana? Dia tak nak berhenti ke? Tak sure. Tak sure dah, sir. Tak sure. Sayang sebab apa? Ramai orang nak masuk, dia dah masuk and then dia wasted. For me it's waste lah. Okay, so question number 8. Okay, the rate of heat conduction is 80 kilojoule. Okay, ni saya baca soalan dulu per hour at a thin wall with an area of 14 cm square. If the temperature gradient across the wall is 15 Celsius per meter, calculate the thermal conductivity of the wall. Okay, kamu boleh bayangkan katakan kamu ada rumah lah. So this house basically ada wall. Okay, so ni rumah dia. Right, oops. So cerita dia sekarang ni pasal dia punya wall tu. Okay, dia kata the temperature gradient across the wall is 15 per Celsius. Okay. Area is 14 cm. Okay, saya highlightkan dia. Okay, saya rasa masalah dekat sini would be information yang diberi tu. Okay, contohnya rate of heat conduction tu 80 kilojoule tu represent apa? Saya Azrina ni dia tulis. Azrina tu apa Azrina? Apa, sir? Rate of heat conduction tu kamu assume dia adalah apa? Simbol dia. DQDT Rate of heat conduction T. DQDT kan? Okay. So dia adalah 80 kilojoule per hour. Okay, jangan lupa per hour tu. So it will be, saya rasa tu kat situ kot kamu ada tertinggal. So it might be a problem later on. Okay, saya tambah. Lepas tu dia kata area is 14 cm square. So again, saya tulis unit dia. Okay, make sure kamu kalau keluarkan maklumat with the unit, with the correct unit. If you can straight away convert to SI unit, then it will be better. Okay, contohnya dekat sini you have 14 cm square, you want to convert to meter square. So dia jadi berapa? Siapa boleh
convert. 14 cm square kalau kamu convert dia jadi berapa? 14 darab 10 kuasa negatif 4. Okay, very good. So it will be 14. Saya tengah cari tulisan yang nampak. Tak nampak. Nampak juga. Okay, nampak sikit kot. Okay, so it will be 14 times 10 negative 4 meter square. Okay, kenapa dia negative 4? Because, okay, by right, if you want to convert centimeter to meter, kamu kena buat apa? Kalau biasalah, ketika kamu ada 1 meter, 1 sentimeter, kamu nak cari tulis di dalam meter, kamu buat apa? Bahagi dengan sentimeter to meter. Darab 10 kuasa negatif 2. Yes, darab 10 negatif 2. Ataupun kamu bahagi dengan 100. Yang lain ni tak bersuara kenapa? Farahia, kamu ada tak di sini? Ada, sir. Ada. Habis tu tak jawab pun. Saya tengah fahamkan dulu Faham konsep kan? tu. cm ke meter. Sentimeter ke meter. Okey. Saya lupa kejap. Lupa sekejap. Okey, sentimeter tu meter kamu nak tukar, kamu kena bagi dengan 100. Okey, sebab dia ada square kat situ, kamu kena bagi dia 2 kali. Okay, so kalau kamu katakan dalam exam kan kamu betul-betul blur. So kamu ambil kalkulator kamu, kamu tulis 14. Okay. Untuk sentimeter nak tukar meter, kamu bagi 100. Okay, tapi bagi 2 kali lah sebab dia square. So jawapan tu, itulah jawapan dia. So here you get 14 times 10 negative 4. Macam Fatah Akilah tadi, maybe dia dah tahulah yang 10 negatif 2 darab 2, so dia 10 negatif 4. Tapi kalau kamu tak boleh ikut macam tu, then you can always press your calculator. Okay. Okay, the next one it would be the temperature. So temperature here, dia kata temperature gradient tau. So temperature gradient sebenarnya apa? dt dx. Okay, good, very good. Temperature gradient is actually dt over dx. Okay. Kalau T itu adalah temperature, dt dx itu adalah temperature gradient. So will be Celsius per meter. Dia jadi macam tu pula. Kita pasal saya 3 unit lah. So you just have to use this one. And then formula yang digunakan oleh Azrina ni betul. Okay, cuma masalah dia sebab masa dia keluarkan maklumat tadi ada sedikit kekeliruan. So most likely masa dalam ni pun mungkin ada. Sekejap saya tengok sesuatu. Okay, so one thing dekat sini unit dia bukan unit SI. So itu problem number 1. Okay. Yang ni betul. Somehow betul. Okay. So okay. Lagi satu masalah dia dekat sini. Okay. Sebab sini actually adalah joule per hour. Okay. But here dia masukkan dalam ni joule per hour lah. So you should substitute joule per second. Macam mana saya nak convert that one? So this one maybe kamu kena convert properly. You have to do cross multiply lah. So 80,000 darab dengan, okay, unit yang asal dia adalah joule per hour. Basically you want to convert to per second. Okay, 1 hour equal to berapa second? 3,600. Okay, good. 3,600 second. So if you press your calculator over here, you should get berapa ni? Berapa? 22.22. Okay, good. So dq over dt is equals to 22.22 joule per second. Okay. So this is the value that you have to substitute inside here. Okay, soalan ni nak kata cari thermal conductivity K lah. Okay, so sebenarnya the idea is correct. Azrina buat ni semua okay, cuma unit je masalah.
So it will be 22.22 equals to negative K. Okay. And then this one should be 14 times 10 negative 4. And then multiply with the 15. Okay, 15 ni pun sebenarnya kamu kena letak dia sebagai negatif. Sebab apa? Temperature gradient will always be negative. Kalau kamu perasan, graf dia sentiasa macam tu kan. Ni graf tu, dia sentiasa negative gradient. So it should be negative. Walaupun soalan dia tak beri negatif, you have to substitute negatif lah. So that you can cancel out yang this one dengan that one. Berapa nilai K dapat ni? Kazina, cuba kira. Berapa dapat? 1058.10. 1058 sir. 1058. Point? 10. 10. Okay, unit dia apa? Watt meter negatif 1, K negatif 1. Watt meter negatif 1, K negatif 1. K negatif 1. Biasa kita K dulu lah. Okay, so notice that even though we calculate everything in Celsius, macam tadi kan, 15 tu adalah Celsius per meter, but then the final answer for constant normally we write in SI unit. So since I told you before, DT tu dia tak kisah unit apa sebab dia cancel out anyways. So yang K tu kamu boleh tulis juga per Celsius, tak ada masalah, biasanya betul je. Tapi kalau constant biasa kita tulis SI unit lah, sebab tu kita tulis per Kelvin. So any question for this one? You guys understand? Faham sir. Okay, faham Okay, good. So itu je lah. So unit. Okay, now problem dia unit tadi tu. The next question, okay, thank you Azina. Next question number 9. Saya sir. Okay, Amir. Saya share dalam grup boleh sir? Boleh? Azmin ada? Dah masuk dah? Azmin? Dah masuk dah sir. Kenapa tak masuk tadi? Terlelap sir. Terlelap. Kamu ada tulis telegram? Bukan kamu ke yang tulis lah? Tadi pukul 10, 9 minit, ada seseorang bernama Azmin Rizwan, dia tulis kat telegram. Oh, yang tu. Itu kamu lah kan? Lepas tu saya tanya kenapa tak masuk kelas. Lepas tu dia terlelap lah. Kamu terlelap waktu belajar? Ke? Tak, lepas saya tulis tu, saya penat sangat, tertidur terus. Okay Azmin, sekejap lagi saya call kamu lepas kelas. Yang lain, question number 9 A glass window of cross-sectional area 1.5 meter square and thickness 0.2 cm is closed in winter. Okay. The temperature of inner and outer surface of the window are 15 Celsius and 0 Celsius respectively. Calculate the rate of heat flow through the window, suggest how you would reduce the amount of heat lost to the surrounding through this window. Okay, tadi sebab Amir? Saya sir. Okay, cuba explain kamu buat apa? Yang A tu, saya keluarkan maklumat dia. Dia bagi area dengan thickness tu, saya assume dia length dia. Betul ke sir? Betul. Lepas tu, length tu dia bagi dalam cm. Saya tukar dalam m lah, darab 10 negatif 2. Okay, good. Lepas tu, dia bagi temperature inner 15.
Okay. Degree Celsius. Outer kosong. Okay. Dengan dia bagi thermal conductivity of glass. Alright. Okay, good. Lepas tu dia tanya rate of heat flow pakai formula dQ over dt tu. Substitute nilai yang dah keluarkan tadi tu. Okay. Terus dapat Dapatlah jawapan dia. Okay. Lepas tu? Okay, kita saya tengok, saya try lukis yang A tu sebenarnya kan, kalau kamu tak boleh nak bayangkan, okay, window ni sebenarnya cerita dia, kamu tengok dia daripada side view tau. Contohnya ni building tu kan. Saya lukis let's say this one dia punya bata-bata. Okay, this one dia punya window. Yang menegak tu is your window lah. So question dia kata pasal yang thickness tu 0.2 cm tu semua dia punya ni lah. Saya lukis. So this is your dx. Okay. And dia kata ada inner punya temperature dengan outer punya temperature. So you expect that inner tu lagi hotter lah sebab ini dekat winter punya region. Okay. So 15 Celsius inside, 0 Celsius outside. Okay. So this is the inside of the building lah. And then kamu boleh lukis direction of heat flow. Direction of heat flow from where to where? Kiri kanan kiri. Kalau macam ni. Kelas yang lain. Kanan ke kiri. Okay. Kanan ke kiri ke? Heat flow daripada Kiri ke kanan. kiri ke kanan. Dia daripada higher temperature to lower temperature kan? Okay. So it should be like this lah. This one is your direction of dq over dt. So this would be your T2 and this would be your T1. So final tolak initial, 0 tolak 15. Okay. Okay, yang lain tak ada masalah kot. And then the convert unit. Okay, dapat jawapan. Okay, question number B. Suggest how you would reduce the amount of heat loss to the surrounding through this window. Okay, kenapa kamu jawab? Saya jawab cover the glass with insulator. Okay, bila kamu cover the glass with insulator, apa kuantiti yang berubah sebenarnya? Kan kamu apa? Kan kamu ada equation. Kan kamu ada equation dq dt kan sama dengan negatif KA dt dx. So naturally you want to adjust any of this quantity so that you have this one as your, okay, kalau kita nak jadikan dia reduce amount of heat loss, yang dq dt ni nak kurang ke nak naik? Nak kurang. Nak kurang, okay. So basically you want to reduce dq dt. So k tu kurang ke naik? Kurang. Kurang. Okay. Naik. Naik ke kurang? Sekejap Okay, kita tanya yang lain. Syazwina. No, Syazwina. Nurul Izzati. Yes, sir. K nak naik ke nak turun? Turun. Turun kenapa? Kalau K Sebab rendah, dia dq dt pun rendah lah kan? betul. Okay, yang A pula. Area, Umi. Nak naik ke nak turun? Naik. Naik. Kenapa? Naik. Kamu jangan salah faham Dia sebenarnya, dia bukannya, macam mana nak cakap dq dt ni, dia directly proportional to K. Okay, kalau yang lain semua constant, dia directly proportional to K. dq dt ni, kalau dia constant dengan yang lain, dia directly proportional to A. Okay. dq dt, kalau dia yang lain constant, dia directly proportional to dt. Ataupun dq dt, dia inversely proportional to dx. So ini ada empat kuantiti. So saya tanya balik, siapa tanya? Uni. So kalau kamu ikut yang bawah ni, kamu nak kurangkan dq dt, A kamu kena Saya rasa kurangkan dq dt. area kamu kena kurangkan ke kena naikkan? Kena kurangkan juga.
Kurangkan juga, yes. Okay. Yang dx tu? Apa Nadira nak cakap apa? dx tu kena naikkan. Okay, dx kena naikkan. Okay, good. Okay. So, yang kawan-kawan jawab tadi, okay, dia kata cover the glass with insulator. So, my question is, selain daripada Amir lah, kalau kamu cover glass tu dengan insulator, kuantiti apa yang berubah? Ka ke dx? K atau A atau dx? K. K. Sebenarnya K yang berubah. So, bila kamu letak insulator, K dia tu sebenarnya berkurang. Okay, kenapa saya tanya ni semua? Sebab kadang-kadang dia tanya, explain your answer. Okay. So, you already suggest, which is correct, cover the glass with insulator, but now you want to explain. Okay, the reason why is because dq dt directly proportional with K. So, when K becomes lower, dq dt becomes lower, the amount of heat loss becomes lower. Okay, alternatively kamu boleh buat apa kalau pasal array tu? Kalau saya nak tulis lain, array tu cakap apa? Kecilkan area dia. Okay, reduce the area. How about thickness? Kurangkan ketebalan dia. Kurangkan ke? Naik sir. Increase, kan? Increase the thickness of window. Okay, I think you guys get the idea. It's good. Yeah? So this one, remember lah, this one situation dia dekat winter punya region. Okay, question number 10. The cross-sectional area of both rod are the same. Maksudnya apa? Apa yang sama? Siapa boleh bantu? Kita buat sesama lah. Kita masukkan Faraya sekali. So, if both rods are the same area, so quantity apa yang sama? A. A. So, A untuk D is equals to A untuk E. Okay. Itu benda yang pertama lah. The rods are in steady condition. Maksudnya apa? Ingat tak tadi? Rate of heat flow dia sama. Heat flow dia sama. Okay, very good, very good. So, it starts with dq over dt is equals to dq over dt. Okay, untuk D is equals to untuk E. Okay, so normally you will start from this one lah. Okay, of course you can start with the A as well. Kalau kamu nak start dengan A pun boleh, tapi kamu pening kot nanti. So, kamu nak pakai formula yang ni lah. Ya, Pada balik. So basically you want to use this formula, dq over dt equals to negative ka dt over dx. Okay. So soon kamu akan masukkan semua formula ni dekat this side dengan that side. Satu untuk d, satu untuk e lah. But before that, soalan apa ni? Temperature gradient around the rod D. Okay, I think that one you can solve straight away kot, tak ada masalah. Okay, untuk soalan A, dia kata nak cari temperature gradient along rod D. Temperature gradient tu apa? Dia punya quantity. dt over dx. Yes, dt over dx. So the question want you to find dt over dx. Yang ni lah. Area ada ke tak? Ada. Ada. Oh, dia tak perlu pakai pun. Area, sorry. Dia nak dt dx. So kamu nak selesaikan ni je lah. Jangan saya pedam balik. Yo. So dt dx equals to what? T2 minus T1 over dx. Over x kan? Kamu pakai x Nota kamu pakai x DX. Kalau Dx. pakai s dia tak boleh. Tak salah, dia duduk betul. Cuma saya nak selarikan je. Dengan nota kamu. Saya tak ingat nota kamu pakai apa. dx kot. Saya rasa macam dx. Tapi kalau nota kamu pakai x, kamu pakai x je lah. Dia tak kisah, dia dua sama. It's just a symbol, don't worry. Okay, so first of all, maybe kamu boleh start lukis kamu punya direction of heat flow. Ikut logik,
daripada kiri kanan ke kanan kiri? Kiri kanan. Kiri kanan. Jadi kamu kena be careful sebab tutorial ni yang saya risau sebab trend dia daripada kiri ke kanan. Arrow dia semua ke kanan kan sebab temperature yang rendah semua ke kanan. Tapi kalau kat exam dia boleh terbalik tau. Kamu jangan take things for granted lah. So this one would be T1, this would be T2 and this would be your T3. Okay. So soalan yang A tu dia nak cek temperature gradient untuk D saja. So kita hanya consider T2 dengan T1 tu. So it will be berapa tolak berapa ni? 80 tolak 100. 80 minus 100 over dengan 20 cm kan? Tapi tukar dalam meter lah. 20 darab 10 negatif 2. Okay, good. Very good. Okay, dapat apa? Negatif 100. Negatif 100 unit dia. Kalau kamu buat Celsius, then it will be Celsius lah. Kalau if you do it in Kelvin, then it will be Kelvin per meter. Both answer is correct. And basically you get the same answer pun. So question number B, calculate the temperature T at the end of the rod E. Okay, so basically yang B ni, actually you have to relate dengan yang condition atas tadi tu. Okay. So, sebab itu je perkaitan antara D dengan E. So, we're gonna start with that. Oops. Saya tulis balik kat bawah sini. Okay. When negative Ka dt over dx equals to negative Ka dt over dx. Cuma satu tu untuk E, satu tu untuk D. Okay, apa yang saya boleh potong siap-siap sekarang ni? A. Area is the same. So you can cancel out the area. Negatif pun kamu boleh cancel out. Okay. Dan dia ada kasih satu kriteria yang kecil tu. Dia kata KD sama dengan K. Dia dah cakap siap-siap. KD sama dengan K dalam bracket tu. KE dia pula sama dengan 2/3 K. So again you can substitute inside lah. So K untuk D which is on the left hand side is K. DT dx untuk D kita dah kira kan? Dah. K untuk is 2/3K. DT tadi mana tolak mana? T tolak 80. T3 tolak 80. Okay. Kalau kamu letak T je pun tak ada masalah. So over 0.4. Again saya tukar dalam meter. K kamu boleh potong. So you have 300 divided by 2 which is negative 150 equals to 0.4 pun saya bawa naik atas. I have T3 minus AT. Okay, so 600 divided by 10, I got 60. Okay, dapat? Dapat je. Okay, so one of the most important things here that you shouldn't miss is this one, negative tu. Kalau kamu tak letak negatif tu, memang kamu salah. So be careful with that. Alternatively, kalau kamu nak selamat, you can always write down, kira balik lah, 80 tolak 100 per 0.2. Okay. So final answer is 20. If you put 20 over here, it does make sense lah. Sebab dia 100, 80, 20, it makes sense. Okay. Saya cakap tadi lah, kamu 180 and then dekat sini kamu dapat 90, so it doesn't make sense. So you have to do it again. Okay, you have to check lah mana yang salah. Okay, question number C. Sketch and label the graph to show the variation of the temperature with the distance x along D and E. Okay. Okay, by the way, kelas kamu ni sekarang ni lepas ni kan praktikal kan? Sir. Kelas praktikal tu saya ambil tau, kamu tahu kan?
Tak tahu Tak tahu tapi kita orang dah agak beli. Dah. Okay, so practical class tu saya ambil. So today saya nak habiskan je lah sampai habis. Tapi lepas cuti kita tengok macam mana. So starting from now, kelas practical tu saya yang supposedly masuk. Okay, question yang C tu dia kata temperature with distance X. So that means T, kita sekarang pakai Celsius, we use Celsius against X. Sentimeter boleh, meter boleh, I use, kau nak pakai sentimeter ke meter? Cuba pilih. Meter. Okay, tak kisah duduk boleh. Okay, cara dia, number one, you have to label all the temperature, T1, T2 dengan T3 tadi. So, T3 kita ada 20, 80 dengan 100 kan? So, label siap-siap. So, label sini, 20, 80. Now, I should have 100 over there. Tarik bawah sikit. It doesn't have to be exactly macam ikut scale, tapi kita agak-agak lah. But here sebab dah ada line, so saya ikut line tu lah. So once kamu label Y, X pun kamu kena label juga. Okay, X ni you have to be careful a little bit. Kamu kena tengok dia. Bila kamu label dia, kamu kena letak kat sini sebagai titik 0. Okay, so dekat sini berapa ni? 0.2 lah kan? Dekat ujung ni, belah kanan ni berapa? 0.6. Dia kena tambah. Maksudnya kan, dia gerak daripada kiri ke kanan macam kamu berjalan lah. So, daripada kiri ni, kamu dekat titik 0. Kamu berjalan 0.2. Jalan lagi, dia bertambah lah. 0.3, 4, 5. And then eventually kat sini 0.6. Dia jalan sebanyak 40 cm lagi. Okay, faham tak? Faham sir. Faham. Okay. Ingat yang tu So that one would be 0.2. Jauh sikit 0.6. Okay, now this one is optional. You can, okay, bila kamu buat macam ni je kamu dapat 1 markah. Tapi semua kena betul lah. 0.3, 0.2, 0.6 tu kena ikut meter juga. Kita buat meter tadi. Kalau sentimeter pun tak ada masalah. And then you have to label 0.6. Kalau kamu letak 0.4 memang salah. And then 0.6 tadi partner dia dekat sini. 0.2 tu partner dia dekat sini. So you can always draw dotted line if you want to, but you don't have to. Katakanlah kamu nak lukis dotted line. Okay, sebab kalau ada dotted line ni dia nampak jelas sikit kot. Tapi tak perlu pun tak apa. Tapi yang titik tadi tu lebih baik kamu buat dulu. Okay, now you want to draw the gradient punya line. The first gradient, second gradient. Okay. So dia sepatutnya ada dua curve Bila saya buat macam ni dia tak nampak sangat. Maybe sebab 0.4 tu, 0.6 tu terlalu jauh. So saya adjust dia sikit. Ya. Supaya nampak perbezaan. Pen saya tadi. So that we can see the difference of gradient. Temperature gradient tu berbeza. Logically, dia punya gradient tu pun kena berbeza juga. Okay. Ngelak sikit lah. Tapi macam tu lah. Okay, faham tak? Kamu lukis line hijau tu, you get another 1 mark. So the first mark will be given for the axis, the second mark will be given with the shape of the graph. Okay? Okay. 100 centimeter rod A expands by 8.0 millimeter
when heated from 0 Okay. degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Calculate the coefficient of Okay. linear expansion for word A. So dia nak kita cari coefficient of linear expansion. So mula-mula kita keluarkan maklumat. So dari Okay. length note kita 1 cm jadi 1.0 meter. Lepas tu delta length kita di double kata expense by 8.0 millimeter. So kita tukar pada meter. Darab Mhm. 10 kuasa negatif 3 untuk delta T. Okay. Temperature final tolak temperature initial, so kita dapat 100 cm 100 degree Celsius. Lepas tu Okay. kita gunakan Aha. formula linear expansion. Kita susun balik Okay. untuk cari coefficient. So jadi delta L over L naught times delta Mhm. T. Betul, kita substitute Okay. value dalam formula and then kita dapat final answer 8 times 10 power of negative 5 degree Celsius. Okay. Alright. Okay, very good, very good, very good. Okay, thank you very much, Amina. Yang lain ada soalan? So for this chapter, once kamu determine yang dia adalah 11.2, next step is that you have to determine sama ada dia area ke, linear ke, volume expansion. Okay, question number 12. Tavin. Okay, sir. So, question is a technician cuts a hole of area 2 centimeter square through a copper sheet. The temperature of the sheet rises to 150 degrees Celsius. Find the area of the hole when the sheet is cooled down to room temperature 30 degrees Celsius. Okay. And then coefficient is given. So I listed all the values. Okay. So the area is 2 centimeter square, T1 150 degrees Celsius and T2 is 30 degrees Celsius, and they are asking for A2. Okay. So the coefficient given 1.7 times 10 power negative 5, and the formula is beta is 2 alpha is a formula. Okay. And then another formula, final surface area formula. So I just substitute all the value. Okay, good. Very good. Okay. Thank you. Dia pun I think pretty much straightforward. If you want to try to draw, maybe boleh draw lah kot. So thank you Tavin. So kalau kamu nak draw, this would be your initial area. So kamu kalau macam check 11.1 yang liquidity tadi, rate of heat transfer tu kan, dia mesti temperature dia tu mesti daripada kecil ke besar. Kecil tolak besar. But here it depends on the question. Okay, sekarang dia kata dia mengecut temperature to cool down, so you expect the area to be smaller lah untuk final. So if this is my A naught, this would be my A. Yang kecil itu A, initial dia adalah A naught. So A naught dia, Tarvin pakai A1 so saya tukar. Oh A naught, A2, okay tak apa, tak kisah. So be careful with the unit. Okay, here you can change to SI, but if you change, make sure you change it correctly. Tapi kalau kamu tengok Tarvin tak tukar pun, which it doesn't matter, sebab apa? Yang this one, kalau kamu sebenarnya bawa ke bawah sini, unit dia akan cancel out. Centimeter, cancel out. Meter square, dia cancel out. It doesn't matter. So, if you use that unit, final answer will be in that unit as well. Okay? And then, coefficient ni, normally, kalau untuk solid, they will give you a linear expansion. Okay? Kalau dia tanya area, then you have to multiply by 2. Itu je dia punya tricky part. Yang lain semua tak ada masalah. Temperature, you don't have to change the unit. Area, length, volume, you don't have to change the unit. So, for me, this one is the easiest chapter lah. Jangan tersalah je. Yang mana awal, mana akhir tu. Baca betul-betul. Temperature awal, temperature akhir. Okay, very good, Tarvin. Okay, the next question number 13. Question 13 tu, baca soalan dulu Apa dia? Baca soalan dulu A 60 liter steel tank is full of petrol at a temperature of 30 Celsius.
if the tank's lid is not tight, how much petrol will spill out at 40 Celsius. Lepas tu dia bagi coefficient linear still dia 1.2 times exponent negative 5. Coefficient untuk volume petrol 9.5 times 10 exponent negative 4. Lepas tu saya derive linear kan alpha, so saya tulislah alpha is equals to 1.2 times 10 negative 5. Lepas tu saya masuk untuk volume pula. Volume dia punya coefficient gamma. So gamma is equals to 3 alpha. So 3 tu saya 3 darab value alpha tadi dapatlah 3.6 3.6 darab 10 negatif 5. Lepas tu dia kasih lagi satu gamma punya value tapi untuk petrol pula, which is 9.5 times 10 negative 9. Lepas tu tanya berapa banyak petrol yang spill, yang tumpah masa 40 Celsius. Lepas tu untuk buat tu saya kira dulu volume total tank dengan volume total petrol. Lepas tu dah dapat dua-dua tu baru tolak. Dah belajar jawapan. Okay, good, very good. Okay, so cara dia, the easiest way is like this lah. Memang exactly macam Umi buat ni. Okay, so macam yang saya cakap normally untuk solid they will give you the linear expansion. Okay, biasanya dalam exam memang macam tu. Maksud saya dia akan kasih linear expansion ni untuk steel contohnya. Okay, tapi kalau liquid they will normally give you in terms of volume expansion. So that's the difference. So satu tu dalam alpha. So basically you have to calculate dia punya gamma lah darab 3. Kalau volume they already give you in gamma, so you don't have to multiply by 3. Okay, you just say away masuk dalam formula. So apa yang Umi buat ni sebenarnya dia guna formula V final, betul? Betul lah V final. Betul. Okay. So V final untuk petrol berapa, V final untuk steel berapa, tank dia kan, and then at the end of the day kamu kira dia perbezaan, beza itulah yang buat dia tumpah. Kalau petrol lebih lah, kadang-kadang dia tanya tau, tumpah ke tak petrol tu, so you have to calculate separately sama macam ni. Okay, and then kamu boleh tengok lah kalau petrol ni tak banyak compared to steel, then dia tak tumpah. Kalau petrol ni terlebih daripada steel, then dia akan tumpah. Okay, lagi satu kalau kamu perasan dia beri nilai ni dalam liter. Okay, obviously you can convert macam Umi convert, okay, dia jadi centimeter cube. So liter tukar pada centimeter cube darab 1000. Darab 10 kuasa 3. Okay, tapi katakan so yang ni tak diberi dalam exam. Let's say if you terlupa, kamu tak sure darab 1000 ke darab berapa kan, so you can always keep the original unit. Kamu boleh pakai liter, tak ada masalah. So final answer would be in liter as well, pun tak ada masalah, betul juga. Okay, ini soalan 13, saya just check jawapan dia. So jawapan is correct. Okay, so if you want to use meter cube also can, but you really don't have to. Tadi macam sekejap saya try kira sekejap. Saya try convert 548.4. If I convert to okay, yang lain dapat jawapan sama ke? Sama sir. Sama sebab saya punya jawapan yang diberi ni slightly different. Dia dia macam different to the power of tu. Basically yang Umi dapat ni negative 4 kalau saya convert kepada meter cube, tapi jawapan yang diberi negative 3. Ya, saya check. 3.6, okay, 1.2 darab 3. Lain sama Mungkin jawapan sama kot.
Yang tu dia tukar unit dari atas kot sir. Tapi kalau tukar last sekali sama je. Sepatutnya lah. Betul juga. So temperature dia, okay, lagi satu temperature tu kamu kena baca betul-betul lah. Mana tolak mana. Final tolak initial. 40 tolak 30, tak ada masalah. Okay, saya rasa jawapan dia salah kot. Kalau yang tu, maybe jawapan salah lah. It's okay, don't worry. Kalau yang ni Umi ada salah, kalau kamu terjumpa nanti kamu betulkan je lah. Saya tengok sekali lalu je nampak macam betul. So I think should be okay. And yang ni memang favorite question. Sebab linear dengan area expansion tu most likely too easy. Okay, area tu kalau dia nak susahkan, dia kasih dua method tau. Dia kata macam ada dua ring ni, initially dia boleh masuk. Okay, kalau dia dah panas, boleh tak dia masuk dalam lubang yang sama. Macam tu lah. Reason dia, area dia tu expand tak sama je lah. Satu tu expand besar sikit, satu tu expand kurang sikit. I think the next question dia ada tanya kot kenapa coolant tu overflow. Ni ada. Okay, so okay, thank you very much Umi. Okay, the next question will be question number 14. Mula keluarkan data dulu yang kat atas sekali tu. Lepas tu guna formula yang ada kat coefficient of volume expansion. V equal to VO 1 tambah gamma delta T tu. Sekejap, ulang balik. Cuba baca soalan dulu. Macam lost lah. Soalan dia. Ni ada kat atas ni. Copper radiator of capacity 15.0 L is filled with coolant at 30 degree. When the engine is running, the temperature of radiator rises to 66 degree. Okay. A, calculate the amount of coolant spilled out in M3. Dia cakap dalam centimeter cube. Okay, so you have to convert lah. Kalau macam ni, you have to convert. Okay. Okay, so macam ni kamu selesaikan? Di sini lah? Okay, tak ada? Masih eksperimen saya. Tapi jawapan saya lain sikit sir. Lain sikit. Kenapa Lain banyak, lain sikit? Lain banyak. Lain sikit. Kalau sikit tu biasa tu. Biasa tu. Sekejap. Sama lah jawapan. Sama. Okay, tak apa. Cik, terangkan kamu buat apa tu daripada atas. Mula kamu buat apa sekali? Saya keluarkan data. Okay, kamu ada 5 liter tu, kamu tukar kepada CM3. Darab berapa tu? Darab 10/3. Okay. Lepas tu? Lepas tu saya guna formula coefficient of volume expansion. Yang alpha tu kamu tukar Alpha yang 1.7 tu untuk apa? Copper. Itu dia bagi je. Untuk copper. So sebab copper ni dia kasih adalah linear expansion. So you have to multiply by 3 so that you get the volume expansion. Okay. So yang first kali, yang nombor 1 ni kamu buat untuk cari apa? Volume copper. Masa dekat 96. 96 degree. So pakai formula yang sama. Okay, make sure you substitute yang dia punya temperature tu correctly final tolak initial. Be careful with that. Kalau tak nanti kamu dapat dia mengecut. Okay, and this one. Okay, tak ada masalah. Get this one. Okay. Yang seterusnya, yang number 2. Carried volume of coolant at 30 degree. At 96 degree juga kan sebenarnya kan? 96 ya sir. Dua-dua tu dekat masa dia panas lah. Dia sama-sama tau. Dia macam ni. Dia konsep dia macam kamu ada radiator. Macam mana ke radiator Sampai ke radiator.
Okay, katakanlah ini adalah radiator. Okay, dalam radiator ni obviously ada coolant. Okay, and then dia kata masa engine tu tak run, temperature asalnya adalah 30. Okay, when the temperature is running, then you have temperature rises to 96 Celsius. Okay, maksudnya your radiator and your coolant increase to the same temperature lah. Dia sama-sama naik, sama-sama turun. Cuma beza dia, satu tu naik lebih sikit. Satu tu bila dia naik, volume dia expand more, which is the coolant lah. So idea dia kamu cari V final untuk copper, coolant V final untuk coolant dengan V final untuk copper. Radiator lah. Okay, so kamu dah kira dua ni, kamu dapat lah kan? Cara dia betul, tak ada masalah. 96 minus 30, maksudnya final tolak initial lah. Dan yang last tu kamu buat apa? Tolakkan. Okay. So yang last basically delta V between volume difference between coolant dengan copper tadi. And then kamu dapat 345.51. So since the question wanted to write in centimeter cube, so final answer should be in centimeter cube. Kalau tadi kamu buat dalam liter, final answer tu kamu tukarlah dalam centimeter cube. Jawapan dia sama je. Okay, B, from your answer in A, explain why the coolant overflow. So saya terlupa buat soalan B. It's okay. Kenapa? Why do you think that they overflow? Kenapa? Okay, yang lain pun boleh jawab. Siapa nak jawab? Akila. Ya, sir. Kenapa dia overflow? Sebab dia punya amount expansion tu more than of radiator. Okay, good, very good. So kamu boleh jawab lah. Iaitu jawapan tu memang exactly like that lah. Amount of expansion more compared to the radiator. Okay, alternative saya tak ingat saya dah cakap ke belum tadi. Kalau kamu tak cari V final, katakanlah kamu pakai formula delta V tu. So basically you calculate delta V for copper, and then you calculate delta V for the coolant, and then you find the difference, and you should get the same answer. Jawapan dia mesti sama. And jawapan dia pun diterima juga. Tak semestinya kamu kena cari V final lah. Katakan kamu terlupa. Tapi kalau ikut logik, kita carilah V final. Itu lagi senang nak compare. So you can say that amount of expansion for coolant is more than copper. Okay, because volume expansion gamma for coolant lagi besar ke lagi kecil compare with copper? So boleh jawab. Kalau dia expand more, alpha gamma dia besar ke kecil? Elisha dah lama senyap. Elisha, are you there? Azmin ada? Elisha? Yes, sir. Okay, dua-dua. Kamu rasa dia naik ke menurun? Mana lagi besar? Coolant apa? Dua-dua. Tak kisah, saya nak dengar jawab dua-dua. Elisha ada. Coolant lagi besar. Azmin? Coolant rasanya. Coolant rasanya. Okay, good, very good. So coolant lagi besar daripada copper sebab tu dia punya amount expansion tu lagi besar. So sebenarnya kamu boleh jawab lah yang delta V tu directly proportional to the gamma. Okay, kalau kamu nak tambah lah. Okay, the last question. Question number 15. Okay, mula kita
keluarkan formula volume expansion change in volume, iaitu V equal to VO lepas tu dan T. Kita cari mula mercury. Masih kena baca soalan dulu kot. Okay. Okay. A glass flask whose volume is 1000 centimeter power of 3 at 0 Celsius is filled with mercury at this temperature. When false and mercury are warm to 18 degree, 12.5 centimeter power of 3 of mercury overflowed. If the coefficient of the volume expansion of mercury is 8 darab 10 power negative 5 Kelvin, calculate the coefficient of volume expansion of glass. Okay, apa yang kamu buat pertama sekali? First, show the formula for volume expansion change in volume. Okay. Find the mercury first. V equal to 1.8. So kamu kira delta V je kan? Yeah. Lepas after that, we got the answer 14.4. Lepas tu, multiply with the original volume of the mercury, and we got the final volume of mercury. That is 1040.4. Lepas tu kita tolak untuk cari final volume of glass, iaitu 12.5. The amount that split, that get the amount of split out of the glass. So after that we got the amount of final volume of glass. After that we use the exact formula. Then we got the coefficient of volume expansion of glass. That is 2.375 darab 10 power of negative 5 Celsius. Okay, very good. Okay, so yang 12.5 ni, yang ni soalan dia berbeza sikit daripada yang tadi. The 12.5 ni actually represent the amount of spill. Yang tumpah lah. Okay, and then apa yang kamu buat, dia kira dulu dia punya mercury punya difference tu, perubahan dia berapa banyak bila increase by 80 Celsius. So they already give you the gamma over there. That one is gamma. Yang 18 ni kan, kasi adalah gamma. So you just substitute inside here. And then got the 14.4 centimeter cube. That one is the change. Okay. Oh, ni sebenarnya final lah. Okay, ini perubahan, sorry. Perubahan. So kamu nak cari final, kamu tambah lah. Okay. Very good. Okay, boleh. Tak ada masalah. And then bila tambah ni, this one would be in centimeter cube. Okay, tapi sebab ini dalam tengah-tengah, kalau tak tulis unit, biasa dia tak kisah sangat lah. Final answer tu kena ada unit. Okay, final volume of the glass. So similarly, kamu tolak dengan yang spill out. So perbezaan antara yang ni, so maksudnya V final for glass, okay, kamu dah tulis tu sama dengan volume final of mercury minus yang spill out. Okay. So dia pakai konsep sama je sebenarnya. Yang spill ni sama dengan V final mercury tolak dengan V final glass. Okay. Cuma yang ni dah rearrange siap-siap. Kamu dah rearrange. And then you got 1001.9. That one is the final volume for glass. Okay. And then masukkan balik dalam formula, you should get the answer. Okay, very good. Thank you very much. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, I think that's it for tutorial number 14.